Good evening, guys. Hello, can you hear me? Let me know who's online. Just give me a second. I've got some admin to do here. Hello, hello, good evening, guys. Добрый вечер всем, кто сегодня присоединился в эфир. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто сегодня присутствует. Okay, let's see if this works. 1, 2, 3. Hey Miyuki, how are you? Happy New Year to you too as well. Good to see you. How was your New Year celebration? I was actually wondering yesterday if I think Japan is behind Sydney, right? So it's you guys celebrate New Year a little bit after us. But I was thinking, you know how they were not sure whether the fireworks this year would go ahead in Sydney, but there were fireworks in the end. And one of my friends messaged me from London saying, "Oh, great, you guys have the fireworks," because apparently in London, I think the main fireworks that usually happen around the Big Ben and the what is it, Westminster Palace were cancelled. They still had some fireworks. I think the kind of the biggest ones were around the O2 Arena and the Olympic Park area, and then the Tower Bridge as well, but not the big ones. So yeah, and it was good to see the Sydney fireworks still going ahead because in my mind, Sydney is the largest city sort of in this part of the world and one of the first ones to celebrate the new year. And if those fireworks were cancelled, I think that would have been a shame. I don't know if Tokyo had the fireworks. You guys probably have some, right? А, за фейерверками нужно к вам. Понятно. Ну да, на Сахалине бывает, особенно когда, я помню, раньше, по-моему, организовывали временами японцы, и очень хорошего качества фейерверки были. So Irina is saying that if you want some good fireworks, you need to go to Sakhalin, and oh, you had a lot. Oh, that's good. Good. Um, а у вас были какие-то официальные фейерверки или это в основном такие домашние, ну, которые люди сами в частном порядке организовывали? So there were apparently quite a few fireworks in Sakhalin Island. So I'm just asking Irina what whether those were officially organized fireworks or if they were private ones. Разные. Ah, okay. So various ones. Apparently a combination of both private ones and maybe the official ones. О, здорово, понятно. Вы откуда смотрели? Из дома или ходили куда-то на елку? Because I think here actually I was just watching quickly some news, and then they were saying that that I mean the police were a little bit more vigilant last night. I think they were trying to break down any crowds because we had a couple of clusters, COVID clusters, in the past few weeks here in Sydney, and they want to avoid sort of like a spreader. Could happen given the holiday period like Christmas and New Year and people getting together a lot. So yeah, and oh yeah, and I was gonna say about the fireworks. So last they said that they had to stop some fireworks, which I didn't quite understand. So I got the impression that they almost it was probably not allowed to have the fireworks last night if you were doing them privately.
Bacha, привет. So my friend in London is sending me some videos of the fireworks in London. Okay, so there were some. That's good to know. Right, I'll start. So I went to the SBS Russian studio on. It's like a SBS is a TV and radio network here in Australia, which was created for the immigrant population primarily. So it's a government sponsored channel. I think it's sort of like an equivalent of channel two, like channel Russia, for example, in Russia, and this so they're not kind of mainstream, I would say, or not like super mainstream. So there's another channel called ABC Australian Broadcasting Company, which is a like an equivalent of BBC in the UK. And this one, SBS, is a it stands for Special Broadcasting Service, and they broadcast, I want to say, in like 70 plus different languages. So they have a team responsible and looking after all the sort of big, relatively large migrant communities, including Russian, and they usually release news and other information in the languages for those communities, including Russian. And it's become a little bit of a good tradition for me to to appear in their New Year's broadcast. And I messaged, actually I messaged Svetlana, who is like the executive producer at the program, because I've noticed that they put out a news article and there was a small typo in there, and I said, it's like, should I message them or not? And then I said, okay, I'll message and just point out this small error. And she says, oh yeah, I actually was gonna get in touch with you to arrange the like our traditional interview for the New Year's Eve. And actually she had to organize a couple of special permits, because for the whole, or for the a big chunk of the year, they were not able to have any guests, external guests, over in their studios because of the COVID situation. And so she had managed to secure a permit from her manager to for me to come over. And then we had this, like a couple of weeks ago, we had this a cluster of COVID cases in northern beaches, which then also spread to a couple of other areas. So she had to rearrange the special permit again, but in the end, it all worked out. So it was it was good to be back there. Okay. Oh yeah. So I'm just. Okay. So Rena is watching a movie about Sinatra on the first channel. Actually, I yeah, that's cool. I saw there was some movie. I believe it's like a documentary about Sinatra on Netflix, and I was actually thinking whether I should watch it or not. Maybe at some other point. I try to stay away from Netflix. Although I I have watched secretly a French. It's it's like it's a French series, but they're not quite in French. They I was hoping that they would be I would be able to find them in French and then watch it in French language with subtitles in English or Russian. Um, and then it proved to be, I think it's like a joint Canal Plus, which is like one of the commercial networks in France, and Canadian some Canadian broadcasting company. It was a joint production, so it turns out that majority of the actors actually speak English, by the sound of it. So yeah, we Fukuoka did not have fireworks. Okay. Cool. So have you gone to the temple, to the shrine? I actually on I have a friend who lives in London now, I want to say, and then she made a post about her visit. I think she met the New Year
last New Year in Japan, in Tokyo maybe. And yeah, she posted something about this tradition where you go to the shrine and then you take this doll. I can't remember what it's called, but basically you take a doll that doesn't have eyes on the face, and then you make a wish, and then if you and I think you paint one eye, and then if your wishes come true during the course of the year, then you at the end of the year, I want to say, you paint the doll another eye, so it has a set of two eyes. But then if your wishes and plans for the year haven't come true, then you burn the doll. You probably know more about this tradition than I do. So, понятно, yes. Okay, so, смотрел. Спасибо. Спасибо, что посмотрели. I watched on Facebook. Yeah, it was all in Russian, and I sent a couple of songs also in Russian, which are traditional Russian songs. And okay, so it's not a documentary film. It's actually, how do you call it? Художественный film. I'm not sure. Just a regular movie, I guess, about Sinatra's life. Right, I'll start with the song that Daruma, все правильно, да, я вот пытался вспомнить название. So it's Irina is helping me out with the name of the doll. It's called Daruma. It looks a little bit scary. But it probably has there's probably a reason why it looks scary, maybe to ward off any evil spirits from the house. Right, I'll sing you guys a song. If you have any songs in mind that you would like me to perform, do let me know. Otherwise, I want to wish you all a happy new year in 2021. Thank you for tuning into my live streams, and hope you guys stay healthy and stay away from COVID and or any other diseases. Or if you do happen to get one, I hope you recover as quickly as possible and without any big detrimental consequences. And yes, and we'll see what this year has to bring. It's going to be an interesting one. I don't have my hopes high because I think, like, for the good part of the year, probably the first 6 months will probably be still dealing with the pandemics, but then perhaps subsequently towards the second half of the year, I think it'll start to get to go back to normal. Никого не будет в доме, кроме сумерек один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши снег. И кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной прошлогоднее унынье и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит сомненья дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря. Ты как будущность пойдешь, ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. It's a cute little song from a famous Russian movie. So it was one of the two songs that I sang at the broadcast yesterday. And this one is from a
kind of a traditional Russian New Year's movie. I would say actually Soviet New Year's movie called The Irony of Fate. And in the movie, a guy gets super drunk in a company of friends, and then he finds himself, the main character finds himself in a similar flat at exactly the same address, but not in St. Petersburg, his native city, but rather in Moscow. And then this leads to an encounter with his love of his life, I would say. Bacha, спасибо. Hey Natalia, how are you doing? Happy New Year. Hope you had a good celebration yesterday. Um, yeah, I was actually. Oh yeah, the other interesting thing that I came across yesterday was that somehow it appeared on my feed. There's an article in the 1843 magazine, which is a magazine by that belongs to the Economist Intelligent Unit. So the same publisher that I think is behind the journals, the magazines like the Economist, and also I want to say they're also part of the same group as the Financial Times. Anyways, that's beyond the point. And there was this article about the Russian salad, the traditional Russian salad Olivier. And с Новым годом вас также, спасибо большое. Желаю вам всего хорошего. Типочка. Okay. I think I know who that is. Игорь, да, по-моему? Anyways, and yeah, and it was quite fascinating to read some of the comments. So apparently this salad is popular in countries like Poland as well, and they even have it in Italy, and as far as India, although in India they have it with they add pineapple, which is, to me, is probably like a strange combination of to mix in pineapple, because it adds some sweetness. Although in Russia I know some people add apples to that salad. And I saw that it was invented by a French guy, but it turns out that it was actually a Belgian chef who invented this salad, but his name was Olivier. Евгения, здравствуйте, с Новым годом, привет Иркутску. Желаю вам всем также здоровья, успехов. Спасибо большое. Спасибо. Right, so let me know, guys, what songs you'd like me to sing tonight, if you have any specific songs in mind from my repertoire, or even if it's not in my repertoire, I'll see if I know the song. Most likely not, but it might be possible. Just a sec. So let's see. Let's do this song here. And this particular song I heard on the TV yesterday, and I remembered that it's such a great song that I believe is a good song for this time of year. I'll give it a try. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne.
of kindness yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take the cup of kindness yet for old lang syne. У нас в Иркутске очень холодно. Вот. А на Сахалине, кстати, тоже, по-моему, прохладно. Достаточно холодная температура. Hey Tulunai, how are you doing? Happy New Year to you as well. I don't think I've seen you for a couple of streams. It's been a while. Игорь, спасибо большое. Thank you for cheering. Oh my god, I don't think I can pronounce that name. It must be like another Incan or no, not Incan, Aztec god name. I'm not even gonna try. But thank you for the cheer. Thank you very much. Right. Let's see. Hi Luciana, how are you doing? Bom dia. I don't know how to say Happy New Year in Portuguese, unfortunately. I think it's Feliz Año Nuevo in Spanish. Un feliz año nuevo. Año nuevo. Okay, that's easy enough. I hope I said it right. Feliz. Maybe it's like feliz. No, not maybe more like feliz. Feliz. Un feliz año nuevo. Cool. Now we've learned how to say it in Portuguese. Techon Lee. Happy New Year, Techon Lee. Thank you very much. Where do you come from? I get from the last name that, or from the name in overall, maybe Korea. Right, let me sing this song. It's the one I haven't sung in quite some time as well. Let's see. South Korea. Okay. I know how to say it in Korean. 새해 복 많이 받으세요. Although my friend made a post yesterday. Apparently in South Korea they made like a variation of on this traditional greeting. So in Korean the ending is seyo, for example, is like a neutral politeness of saying please or something like that. Like yeah, I think that's how you translate it in a way. And apparently but then in Korean also you can say so means the cow or the bulls, and given that this new year is a year of the bull, they changed it to 새해 복 많이 받으소 and all that other stuff, which is quite interesting. So they changed the seyo at the end with a so just to play on the words. Which part of Korea do you come from? Is it Seoul or some other part in Korea? Right, I think this is the version. Let's give it a try. Это на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось
Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся обось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся обось медведей, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Okay, I don't know if I can read all those kanjis or hieroglyphs. I hope somebody can translate. I guess I understand the meaning. It probably has something to do with the new year. I actually recognize some of those writings. Yeah, 2021. Yeah. Yeah, so that last letter I recognize. It's the one that stands for a year. So, and in Korean it's nyeon. In Japanese it's nen. Одна неделя. Какая же классная песня. Да, очень хорошая песня, спасибо. Чего такое большое для... Я даже не знаю, на самом деле, я какие-то делал настройки и не помню, что это там поменял. Может быть, что-то и поменял в настройках Твича. Надо будет посмотреть. Давно не заглядывал туда, в эти настройки, поэтому надо будет проверить. So let me know, guys, who else is online right now. And let me know if I've missed anyone. Right, let's see, what else shall we sing now? Let's sing this one. This is another song from sort of like a New Year's time period. Надо что-нибудь массовое петь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили, это нам не тили-тили, это мы не тролливали. Спокойно, Ваня, будет сделано. Счастье вдруг в тиши
постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Сколько лет, где тебя носила? Как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на песне было не зря, не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Танцуют все! Как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вид, привет, доброе утро, наверное, добрый день или доброе утро. Не, наверное, уже день у вас, скорее всего. Поздравляю с наступившим Новым годом вас также. Спасибо. Еще одна прекрасная песня. Да, очень хорошая песня из замечательного фильма. So this was a song from from Oh, I see. Oh, okay. This was a song from another Soviet movie, which is called The Adventures of Ivan Vasilievich, or Ivan Vasilievich is changing professions, changing jobs, rather, I should say. Maybe you want to listen to Brazilian music. Okay, thanks for the translation, Miyuki. Okay, I knew you'd probably make more sense out of those characters. Chinese characters, or maybe they were Japanese. Who knows? You can tell the difference between the Chinese, Japanese, and Korean characters, although they all stem from Chinese. So it's like the source. So people can understand. My grandfather actually, I think he once went to China, and he spoke very fluent Japanese. He was a very one of the experts, I would say, in my home island, and people would come to him if they needed any of the characters for like funerals. It was customary to write out some message in the Chinese characters or in Korean characters of Chinese origin, and people would always seek him out to do that. Anyways, and he went to China on a trip, and I think when he came back, I asked him whether he could understand the language, and he said no, but I could read a lot of the signs there and make sense out of the signs. So that's a small story about my grandfather there. Right, so we have a request to sing something in Brazilian, which I don't have many songs, so you'll have to excuse me on that. Let's see if I can find this.
So yesterday, actually, the girl at the studio, Svetlana, asked me if I had any songs in other languages, and I think I forgot about the Portuguese. Спасибо, Виталий. Спасибо. Надеюсь, что у вас все в новом году получится, и Новый год принесет изменения, которые вы хотите. Мне знакомая китаянка, кстати, сказала, что вот этот наступающий Новый год, так как это год быка, ну, я спросил, что это означает в китайском гороскопе и так далее. Она говорит, ну, быки обычно очень трудоспособные и работящие, так что год предстоит, в котором надо будет всем очень сильно трудиться и работать. На это можно по-разному смотреть, но вот, тем не менее, вот такой у нее прогноз, согласно китайскому календарю. I was just saying that apparently according to the Oriental calendar or horoscope, this new coming year of the bull or the cow, because the bulls and the cows are very hard working. My Chinese friend was telling me that it's going to be a year with a lot of hard work. Take it or leave it. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já ouvi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça, e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já ouvi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça, e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Oops. Yeah, so this is one of the one of the few songs that I know in. I think it's only 2 songs actually that I know in Portuguese. The other one is probably not very good fit for tonight's evening.
But although it's a beautiful song called by Lara Fabian, I'm trying to remember if it would be a good song to sing. Let me see. No, probably not. De nada. Con placer. I don't know how to say con placer in you guys probably have something similar in Portuguese as well. Hay una palabra o una frase como en español, con placer, o en italiano creo que es con piace, or something like that. Avec plaisir in français. Anyways, there's probably one, because it's all stemming from Latin. I think I tried to learn some phrases in Portuguese. Was when just around or during my trip to Brazil, the one and only trip there. Você sabe cantar outras músicas brasileiras? Oh, desafortunadamente no. Hay una otra canción en portugués, pero no creo. No sé si esta canción será una buena canción para esta noche. Although we can try. Let's see if I can. Let me have a look. I think it's a little bit like somber sounding song, but let me find it. Oh God, what is it called? Grande amor. Разговариваю я на самом деле всего на двух языках, я бы так сказал, на английском и на русском, а так, чтобы так прям общаться, ну, наверное, в какой-то мере, может быть, третий язык по уровню языка это будет испанский, потом, наверное, корейский на следующем месте и французский после, наверное, корейского. Хотя сейчас корейским я уже 100 лет не пользовался, поэтому не берусь. Ну, хотя если окажусь в Корее и там проведу, наверное, несколько месяцев, можно будет погрузиться в языковую среду, в принципе, на верстате пущенная. Но тоже на таком очень бытовом уровне. На испанском и на французском в каком-то плане легче, потому что там очень много слов, которые как бы мигрировали в тот же английский или в русский язык, поэтому можно угадать какое-нибудь слово, особенно если речь идет о политике или экономике. Японский я, к сожалению, я учил когда-то, но уже как бы особо им не пользовался, и не сказать, что у меня там хороший вокабуляр. Но в японском языке очень похожая грамматика, грамматические конструкции очень похожи на корейский язык. Поэтому очень многие корейцы, насчет вот обратного не знаю, но очень многие корейцы хорошо разговаривают по-японски. Ну, им очень легко дается японский язык. Проще, так скажем, чем английский. Опять же, в корейском языке японский язык, он достаточно простой в плане фонетики и звукообразования, поэтому мне кажется, многим людям он легко дается в этом плане. В плане произношения, по крайней мере. Хотя обратное не совсем правда. То есть тем же японцам и корейским очень трудно разговаривать нормально по-английски, потому что у них просто нет таких звуков в языке. По-моему, японцам сложнее, чем корейцам, так скажем.
esperei por seu amor e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, ouvi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu, não para de brilhar. No meu olhar sou eu o seu. Eu encontrei meu grande amor. Pode chover o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se o mundo te esconder por trás de muros e prisões, te encontrarei, meu grande amor. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele que nos escolheu, não foi você nem meu. Meu grande amor, grande amor. Aconteceu, estava escrito assim. É você, você é mim. Eu te encontrei, meu grande amor, grande amor. Oh, thank you, Luciana. Me encantó que... I'm glad that you liked it. Давайте спать. О, хорошее предложение, Bésame mucho. Okay. I'm gonna sing a song in Spanish now called Bésame mucho. Какой на твой язык кажется тебе наиболее напевнее? Напевнее. Хороший вопрос. Так. Ну, из тех языков, на которых я пою, на мой взгляд, такие самые певучие языки, это вот, пожалуй, наверное, португальский, причем, наверное, я вот не помню, какой из них. Португальский, бразильский. По-моему, бразильский более напевный. Или нет, наоборот, кажется, бразильский он более грубоватый, а португальский он такой более мягкий язык. Хотя, кстати, я когда в первый раз услышал, помнится, кого-то разговаривающим при мне на португальском, я сначала подумал, что это какой-то славянский язык, и меня так чуть-чуть ошарашило, когда я узнал, что это был португальский язык. Что еще у нас там было?
Да, ну и итальянский язык еще такой очень певучий, но он певучий, наверное, в плане того, что там очень много открытых звуков, то есть там нет вот этих вот каких-то назализаций и так далее, как, допустим, в том же английском языке. То есть он такой более, с одной стороны, более рубленый, с другой стороны, как-то, наверное, более подходящий именно для пения, для таких более открытых звуков. Араса. Thank you, Luciana. Okay, I think I understood that. Okay, so we got a couple of requests here. So okay, we have Besame Mucho and then Fate. Okay, cool. That's a good song as well. Лена, привет, с наступившим Новым годом тебя, с 2021. Не потому что понимаю, о чем поэт, мне нравится. Понятно, ясно. А на каких языках вам нравятся песни? Французский, кстати, очень, мне кажется, очень такой... Ну как, у меня, наверное, к нему предвзятое отношение, потому что он, ну, такой язык очень красивый сам по себе. Кстати, недавно есть одна немецкая песня. Да, немецкая песня. Да, кстати, на немецком есть песня очень интересная. Je ne parle pas français. И вот у меня иногда бывает, посещает мысли, что, может быть, выучить эту песню на немецком, но, не знаю, руки не дошли, и как-то там трудно, мне кажется. Не то, что трудно, но это такой челлендж, с которым надо разобраться. Просто засесть, разобраться там с произношением слов. В принципе, наверное, не так сложно, но если наложить на это музыку еще и так далее, ну, как бы, чтобы спеть музыкально эту песню, наверное, понадобится несколько часов. Вот. Ну, очень интересная песня. Кстати, рекомендую послушать. Называется «Je ne parle pas français», но поет девушка на немецком. Причем она, может быть, наверное, какая-нибудь, скорее всего, может быть, иммигрантка в каком-то поколении. С таким, с очень забавным, с игривым, да, контекстом. Так, окей. I'm talking too much today. Sorry, guys. Right, let's see. So we have the song Besame Mucho. Let's do that song. Ага, ясно. Корейский и японский. Корейский и японский, они, наверное... Я бы не назвал их прям музыкальными языками. Ну, на мой взгляд, они... Сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, наверное, в какой-то степени они не музыкальные, но это все-таки, наверное, такая музыкальность, если брать оригинал, в оригинале она такая более, наверное, все-таки подходит под восточную музыку. Хотя сейчас корейская эстрада, она такая так трансформировалась под западную музыку, что уже, наверное, трудно проводить какие-то границы. Да, Энрике Иглесиас поет на нем, да, на испанском языке. Да, немецкий язык может быть очень красивым. Наверное, зависит все от того, кто как разговаривает. Даже тот же корейский язык, если там какой-нибудь мужчина говорит, который, допустим, ругается или ну или даже не обязательно мужчина, девушка может, если разговаривать, допустим, какой-нибудь особенно в низкой форме вежливости, то там язык достаточно грубо звучит, в то время как, допустим, если вы сталкиваетесь с кем-нибудь в сфере обслуживания, и они с вами так более относятся к вам уважительно, то, как правило, там, в тех же там, как в универмагах, такой более плавный язык. Я пытался учить немецкий, было дело. Ну так, по-моему, не помню, чем он закончил. Что-то у меня какой-то assignment я не сдал вовремя. И получается, что у меня, кажется, я закончил А1 или А2 сертификат, что-то такое. В общем, из-за того, что я буквально там на недельку опоздал с ассайментом, оказалось очень все строго. И, в общем, сертификат мне не дали. Ну, хотя дело было не совсем в сертификате. Книжки, по-моему, где-то даже, может быть, остались. Там. Такой очень интересный немецкий язык.
потому что там такие сложно сочиненные конструкции в плане словообразования. Si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. Thank you very much. I think I understood what you wrote. Right, so let's do the song that Miyuki has requested. It's a beautiful Korean song, one of my favorites, called Fate. I just remembered, I don't know, what was it? So yesterday we were in the studio and then the girls were gonna we're gonna manage the whole broadcast themselves, because this is how we did it last time, but because of the regulations, we were only allowed to have 2 people in the studio, and there were actually
two girls who were sort of like covering an earlier segment of the program, and one of them had to leave so that I could get into the studio. And yeah, and then because we were not doing just the radio broadcast, but they were also broadcasting the video onto their Facebook page, one of the operators volunteered to help out, and I think it was like technically it meant a little bit more complications or a little bit more coordination. Plus, last time around when we did it, all of us spoke Russian, so the girls managed the whole sound, etc. And they knew, for example, when to phase out and fade out the song. But this time around, we had this extra person in the studio, and then and he was like in an adjacent room, sitting behind like another behind a screen. Anyways, and then during the first song that I sang, I saw the manager of Svetlana coming into the studio as well, and they was making some signs at me, and I wasn't sure what was going on, and then luckily I thought maybe there was some technical glitch, etc. But then at the end of it, we came out, and then I chatted to the guy, and turns out because they didn't quite know the songs, there was like a little bit of an intermission between like just music playing in between the verses of the song, and they were not sure whether something went awry, and they had to like adjust something on their end, but we couldn't speak to each other because they were behind the partition. Anyways, that was an interesting experience. Right, let's see. So we have Inyon. Let me find this song. Следующая песня называется «Судьба». Это песня, которую в оригинале исполняла певица Исонхи. Исонхи, по-моему, правильно да, это вот. Исонхи, и потом ее впоследствии перепевало несколько людей, исполнителей. 약속해요 이 순간이 다 지나고 다시 보게 되는 그날 모든 걸 버리고 그대 곁에 서서 남은 길을 달리는 인연이라고 거부할 수가 없죠. 내 새내이처럼 아름다운 날 또다시 올 수 있을까요? 고달픈 삶의 길에 당신은 선물인걸. 이 사랑이 녹슬지 않도록 밀다가 비출게요. 운명이라고 하죠. 거부할 수가 없죠. 내 새내이처럼 아름다운 날 또다시 올 수 있을까요?
않지만 당신은 아실 테죠. 먼 길 돌아 만나게 되는 날 다시 놓지 말아요. 고달픈 삶의 길에 당신은 선물인 걸. 이 사랑이 녹슬지 않도록 늘 다가 비출게요. 먼 길 돌아 다시 만나는 날 나를 놓지 Так, Игорь, «Червона рута» by София Ротару. Что-то 100 лет уже эту песню не пел, даже не могу вспомнить, получится или нет. Могу попробовать, но мне кажется, что-то из этого эксперимента мало что получится. Но давайте посмотрим. Там просто оригинальная тональность не очень удобная, но можно попробовать, постараться. Vou ter que sair. Desejo muito sucesso. Oh, thank you very much, Luciana. Que todos os seus sonhos sean realizados. Gracias. No, gracias. Obrigado. Muito obrigado. Thank you very much for your wishes. Который понятно. Мне просто многие песни, которые именно в женской тональности, они подходят под голос. Ну, видимо, такая специфика голоса. И поэтому достаточно удобные. Хотя, мне кажется, наверное... Нет, ну, у меня что-то ближе к баритону голос, но что-то среднее между тенором и баритоном. Поэтому в такой, получается, тональности мне удобно петь. 감사합니다. 천만에요. That's how you say not at all in Korean. червона рута. Okay, let's see if I can find this song. Okay, so next song, it's been like, I think, did I sing it? I think I've sung it before, maybe, but I don't know if I've sung it on the streams. So it's gonna be a bit of an experiment, I guess. Let's see. If I remember, it wasn't quite a very, it wasn't a very convenient song for me to sing because it was a little bit low for my liking. But let's give it a go. Звідки в тебе печаль, я без тебе всі дни у полоні печалі, може, десь у лісах ти чарцілля шукала, сонце руту знайшла, та й мене зчарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є вистачить
бистрая вода синих гір. Бачу я тебе в снах, у рібровах зелених, по забутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Червону руту шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір, то є бистрая вода синіх гір. То є бистрая вода синіх гір. Ну, мне кажется, это не самое лучшее исполнение червоной руты, если положа руку на сердце. Ну, сделал как мог, так скажем. Я еще не совсем уверен там в некоторых местах в украинском языке, как произносятся некоторые слова. Ну, вернее, так, по наитию я знаю примерно как, но все равно немного так сказать, шейки. Я рад, что понравилось. Okay, let's sing another Ukrainian song since we started this with this song. This one is a little bit easier in some ways. Я тоже украинский язык не совсем не разумею и не понимаю, но потом, как выяснилось, мне кажется, если провести какое-то время в Украине, то очень быстро можно его освоить, потому что очень много очень много слов, которые перекликаются, и очень много каких слов, которым можно по контексту догадаться, что они означают. Очень красивый язык, кстати, мне кажется, из славянских языков может быть один из самых таких музыкальных языков, именно украинский. Не тримай мене, не треба, не тримай, все одно втечу із твоїх обійм, відхрещу свіча руками обома і відлечу.
Як тече ріка, так я втечу за край. Відпусти мене, я стану морем. Ще остання мить, і мене нема. Я мов та ріка, що стане морем. У долонях сніг тане ніби час. Ти була моя, був я тільки твой. Та любов твоя, як дощ, що тільки лив, і вже нема, вже нема. Як тече ріка, так я втечу за край. Відпусти мене, я стану морем. Ще остання мить, і мене нема. Я мов та ріка, що стане морем. Як тече ріка, так я втечу за край. Відпусти мене, я стану морем. Ще остання мить, і мене нема. Я мов та ріка, що стане Украинский похож на старославянский язык. Да, ну это логично. Ну, я не знал этого, но это makes sense, как говорится. Со старославянским намучился в клиросе. А, ясно. Интересно. Бас профундо очень такой, мне кажется, очень редкий голос. Терри Уэйт, привет, как дела? С Новым годом! Всех благ, здоровья самое главное. Ну и успехов профессиональных в учебе также. So, кстати, церковный хор как-то не сочетается у меня в голове с верой в ацтекскую мифологию. Это ересь получается. Anyways, so apparently, so this previous song was a Ukrainian song, and it's a beautiful song that is called "I Will Become Sea," and it's we're just having a conversation about the Ukrainian language, and I think Ukrainian language is probably one of the more musical languages within kind of the Slavic languages family. So it's a beautiful language, and which I don't speak, but I think I can understand some of it. And after visiting Kiev on 2 occasions, I can kind of make sense, or there was like a breakthrough for myself where I had this mental block where I didn't think I could understand Ukrainian, but then after you spend some time in the environment, in the language environment, it actually becomes so much easier. А, понятно, ясно. То есть одно другому не мешает. Ясно. Спасибо за пожелание, Терри Уэйт. Спасибо. Постараюсь. Right, let's see, what else shall we sing?
Let's do this song. I haven't experimented with accompanying myself on the piano for a while, but maybe one of those days. I think I'm kind of at the stage where I need to consolidate some of the skills that I've been learning. So hopefully, I don't know. Let's see. Maybe in a 6 months, half a year time, I'll be able to do some songs properly on the piano and on the guitar. Maybe even saxophone. I would say actually this past few days, I think saxophone is still my favorite instrument. It just reminds me of the voice in some ways. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: a fourth, a fifth, a minor fall, and a major lift. The baffled king composing Hallelujah, Hallelujah. Your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken Hallelujah, 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 Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do ya? Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was Hallelujah, 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 Hallelujah,
Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and it's a broken назвали бы антихристом. Кстати, в испанском языке и в Латинской Америке, по-моему, в частности, ну, как бы в испаноговорящих странах есть имя Jesús. И, ну, это не сказать, чтобы прямо оно такое редкое. И мне рассказывала одна подруга, что как-то у нее сломался компьютер на работе, и она позвонила в службу техподдержки, и когда вернулась на рабочее место, у нее лежала такая записка на post-it notes, такой наклейкой записки, на которой было написано «Перезвони, call me back», и было написано «Jesus», ну, «Jesus» по-испански. И она говорит, очень было интересно найти такую записку. I was just saying, so the guys are talking about the nicknames and what's the nickname again? Okay, let me see if I can. Oh my god, Tezcatlipoca apparently is an Aztec god or goddess of the fiery mirror, and it's considered like the creator of everything. Yeah, so anyways, and we were talking about, so the guys were saying that if they called themselves Jesus, that would probably be considered a heresy in the Western world, or in a Christian country. And I was just saying that there is such a name as Jesus or Jesus, which is pretty widely used, not widely, but it's not uncommon in Latin America and Spain. And my friend once found a note on her desk when she called the technical support, left by a technical support guy saying, "Please call me back," and it was signed Jesus or Jesus in that case. Из обыкновенного чуда. А там наверное, какие-то песни я знаю, но вот что-то вот это вот «Давайте ним громко», «Давайте в полголоса». Давайте ним громко. Что такое, наверное, да? Вот, если сейчас что-то не вспоминается. А еще какие там песни были? Это вот эта песня? Давайте не громко, давайте в полголоса. Что-то такое, да, по-моему, было? Ну да, в принципе, Ешуа.
Сейчас, наверное, не возьмусь, Ирин. Если есть какая-то другая песня из этого фильма, которую вы помните, и я ее вспомню, могу попробовать. Но вот это, мне кажется, я не пел песню. Можно, конечно, послушать. Давайте послушаем, посмотрю. Может быть, получится. Так и называется. Давайте не громко, давайте в полголоса. Не громко. Ага. Давайте посмотрим. Давайте не громко. We're gonna check out one song. I don't know if I know this song. We'll give it a try. Давайте не громко, давайте вполголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно. О, как бы начало вернуть, начало вернуть невозможно, немыслимо. Ты даже не думай, забудь. Ах, как это мило, очень хорошо. Плыло и уплыло, было и прошло. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами. Так легче, не так ли? Так проще, не правда ли? Не правда ли меньше болит? Не будем грустить и судьбу заговаривать, ей-богу, не стоит труда. Да-да, господа, не авось, не когда-нибудь, а больше уже никогда. Не уверен в мелодии. А как это мило, очень хорошо. Было и уплыло, было и прошло. Не совсем уверен там в мелодии. Что получилось, то получилось. Спасибо. So this was a song from another really good Soviet movie called An Ordinary Miracle. I think that would be the best translation of the movie. Спасибо, надо будет послушать оригинал. Я так очень смутно помню вот это вот буквально давайте, вот это, а остальное как-то мелодию не помню. Давайте споем, кстати, вспомнил другую песню. Is this... Let's see if I can... Yep.
рояль весь в испуге раньше играл, он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша Баха, теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Трудно тебе, но пойми ты, в жизни теперь другие ритмы. Конечно, трудно сразу привыкнуть к джазу, и мне тебя немного жаль. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Когда этих клавиш коснется рука, когда улетает из сердца тоска, со мной ты разделишь и грусть, и печаль, мой старый усталый рояль. Что мы с тобой друг без друга в жизни порой бывает туго, но все в порядке, если мы снова вместе. Ты самым лучшим другом стал. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Когда этих клавиш коснется рука, когда улетает из сердца тоска, со мной ты разделишь и грусть, и печаль, мой старый усталый рояль. Старый рояль весь в испуге раньше играл, он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша Баха, теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Когда этих клавиш коснется рука, когда улетает из сердца тоска, со мной ты разделишь и грусть, и печаль, мой старый усталый рояль. This was a I'm not going to introduce the song in Russian because you guys probably have heard it. So this is another song from another Soviet movie called We're All From Jazz, and it's called the old piano, something like that. Yeah, old piano. Right, let's see. We got time for a few more songs. So if you guys have any other requests, please do let me know. Если у вас есть еще какие-то пожелания по песням, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. У нас время еще где-то, наверное, на 3-4 песни. Так, я сейчас попытаюсь подумать, что успеть дальше. Давайте попробуем эту песню. Тоже ее уже давно не пел. Такая не самая легкая песня. Okay, so this next song is another song from yet another movie, and this one is called The Last Poem. Let's see how it goes, because it's a song that I haven't sung in quite a few months, I would say. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если видеть пытаешься издали, не разглядишь меня, друг мой, прощай. И время несет меня с края на край, с берега к
тебе вздох от меня. Ты погляди, ты погляди, ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня? В полночь забвения на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайного? Примет ли облик безвестного образа, будто случайного? Это не сон, это не сон, это вся правда моя, это истина, смерть побеждающий вечный закон. Это любовь моя, это любовь моя, это любовь моя, это любовь моя, это любовь моя. So this was a song called Last Poem, as I said, and it's from yet another Soviet movie. What a Wonderful World. Эту песню, к сожалению, не пою. What a Wonderful World. Есть какая песня похожая на нее? What a Wonderful World. Надо будет, кстати, попробовать ее спеть. Не знаю, как-то я за нее не брался. What a Wonderful World. Хорошая песня, да, согласен. Давайте спою вот эту песню, которая мне одна из моих любимых песен тоже. So this next song is one of my favorite songs in Spanish, and it's called We Are Lovers. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande en este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro,
hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios. Спасибо, спасибо. Потихоньку растет, но маленькими шажками, как говорится. Хорошо, хорошо, постараюсь. Спасибо за совет, advice, I was gonna say. Right, let's do. Let me think. I'm gonna sing. Let's sing this song. It's a beautiful song that you guys, I think many of you will appreciate the music at least. And there was another. Okay, let's see how this one goes. So this next song is on a beautiful waltz by Eugene Doga, and it's the waltz itself has been, I think it has been added as a UNESCO cultural heritage in sometime in 2000s, and it's by a Moldovan composer, Eugene Doga. And then I found out that there was lyrics written for this music. The song is probably the lyrics for the song were probably written a few years back, but I only found it like maybe, I don't know, a couple of years ago or a year ago or so. And I couldn't resist the temptation to add it to my repertoire just on the basis of the fact that it's just a beautiful piece of music. And even if you don't understand the lyrics of the song, or if you don't like the song itself, you'll still appreciate the music, hopefully. Я с тобой пусть не врозь, пусть те дни ветер нес, как листву желтых берез. Я наяву прошлым живу, я твой единственный нежный. Ты со мной лишь во сне. Мы вдвоем наедине. Я зову, ты нужна мне. Вновь наяву прошлым живу, я твой единственный нежный. Ты и я, нас разделить нельзя. Без тебя нет для меня ни дня. Пусть любовь далека и близка, как весна, но навсегда в нашу жизнь ты влюблена. Мы с тобой в блеске свеч, нас любовь смогла сберечь. Я живу для новых встреч с тобой. Я наяву счастьем живу, я твой единственный нежный. Ты и я, нас
нельзя. Без тебя нет для меня ни дня. Пусть любовь далека и близка, как весна, но навсегда в нашу жизнь ты влюблена. Я твой единственный нежный. Thank you, Wit. Спасибо, Wit. So this was a song, a waltz, beautiful waltz by Eugene Doga. And I actually remember when I was studying in my last years of school, we had classes of ballroom dancing, which actually, it was a really, I think it was quite unusual back in the time. Although, some schools had it. So anyways, my school had this ballroom dancing classes, which were sort of mandatory, I would say, in a way. But I think most of us enjoyed them. And although I struggled with the rhythm in cha-cha-cha and I think, cha-cha-cha-cha and rumba, I remember we used to dance to this waltz. This was one of the pieces of music that we used for waltzing, learning how to waltz. And it's just a beautiful waltz altogether that I hope you guys enjoyed as well. Right, let's see. Oh my god, this is okay. So we're drawing to the end of the broadcast today. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Желаю вам еще раз оставаться здоровыми в первую очередь, также чтобы у вас была куча профессиональных успехов и личных успехов, и чтобы все ваши пожелания на 2021 год сбылись, чтобы этот год выдался менее тяжелым, чем предыдущий год, хотя, для меня лично этот предыдущий год, он такой, как говорится по-английски, оказался, наверное, может быть, даже blessing in disguise, потому что, как там на русский перевести, благословением под прикрытием, что-то такое, тайным благословением, потому что, наконец-то, у меня появилась возможность и достаточно терпения и усидчивости заняться инструментами. Вот. So I wish you guys all the best for this coming new year, and I hope you all stay healthy and wish you all the best in your personal and professional lives. And I'll finish with this beautiful song that also has a great meaning, and I'm actually trying to I'm attempting, I should say, I'm attempting to learn this song on saxophone. It's quite a tough one to play because there's a lot of there's a succession of very short notes, and my fingering is just not fast enough. But it's a beautiful song by the Italian composer Ennio Morricone, who unfortunately passed away this year. It was actually last year, I should say. I was just watching Euronews, and there were a lot of they do this section which is called No Comments, and I think this year they decided to do like a sort of like an obituary of all the prominent people who passed away, and Ennio Morricone was one of them. So yeah, and this is a song that talks about a dream world where everybody lives in peace and harmony and happiness. And I think many of us are still blessed. I consider myself blessed living in Australia at this particular moment, because I know, like, in the coming year when the vaccination starts, I think that a lot of the countries that will get the vaccination will probably still be the more advanced and developed countries. But if you take countries like, I don't know, especially very populated countries like India, probably not all of the population will get vaccinated fast enough. So I think we need to
I consider myself as, you know, there's lucky in many ways, and I think many of people maybe may take like I think Australians are very blessed people, like the ones who were actually born here without realizing. So anyways, that was a side note. So I'll finish with this song, and again, I wish you guys a good weekend, happy holidays. In Russia, it's actually a full 10 days of holidays, I believe, like for people are on holidays until the 10th of January or so. And yeah, have a very good festive season, enjoy yourselves. It's enough, maybe not too much, because I know this holiday season tends to be also a season of overindulgence for many of us. Anyways, I keep rumbling on. Let's finish with this song. That was a music composed by Ennio Morricone, and later on it was the lyrics for the song were written and performed originally by Sarah Brightman. And to my surprise, I actually found out that the title of the music was not as I know it. It's not the title as the title of the song. In the title of the original music is called Gabriel's Oboe. Переведу на русский. В общем, эта песня называется Nella Fantasia, но, как оказалось, к моему удивлению, когда я начал искать инструментальную версию этой песни, сама инструментальная версия этой песни называется на самом деле «Гобой Габриэля». И это музыка, инструментальная музыка Эннио Морриконе к фильму «Миссия».
e soffia sulle città.